Hi dear children, in this class we are going to learn about the systematics. What is systematics? It is the Latinized Greek word systeme. From the word systeme, the systematics derived. It is applied to system of classification developed by earlier naturalists, not by careless Linnaeus. So the systematics and taxonomics are same term, same meanings. Then the systematics is slightly differ from the taxonomy because the systematics is nothing but arranging or ordering the organism after the classifications. Okay, so the systematics help us to identify the organism based upon the similarities and dissimilarities. Okay, now we can discuss about the history of classification. Okay, the classification in the earlier period, organisms were classified into two types as beneficial and harmful animals. எந்தெந்த அனிமல்ஸ்லாம் ஹியூமன் பீயிங்க்கு பெனிஃபிஷியலாக இருந்ததோ அது ஒரு கேட்டகரி ஆகும். Those animals are very harmful to the human being. They are categorized into separate group. So that is the earlier classification. And later, another classification, the organism are classified into 5 categories as domestic. எதெல்லாம் வீட்டில் வளர்க்குறாமோ அது டொமஸ்டிக்காக இருந்துச்சு. எதெல்லாம் வீட்டில் வளர்க்காமல் ஃப்ரீயாக வாழ்ந்துச்சோ காட்டில் அது வைல்டாக இருந்துச்சு. தென் க்ரீப்பிங் அனிமல்ஸ், அந்த ஊர்ந்து போகுது இல்லையா மண்ணில், அதெல்லாம் க்ரீப்பிங்ஸ். ஓகே, அண்ட் தோஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் டு ஃப்ளை, தே ஆர் கன்சிடர் த ஃப்ளையிங். அண்ட் த அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம், particularly the sea, they are considered the sea animals. Okay, these are all the classification after the early classification. And next one, early classification, I already told you, domestic animals, wild animals, creeping, flying animals, sea animals are 5 category. Then later, Aristotle was the first to classify. After the ancient classification, Aristotle enters into the field and he wrote the book History of Animals. In the History of Animals, he classified the organism, animals in different categories. அவர் முதல்லையே பிளான்ட் அனிமல் இருந்தால் பிரித்து வச்சுருக்கார். இது 2 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஒன்று பிளான்ட்டு, ஒன்று அனிமல்ஸில். இந்த அனிமல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் he classify the organism based upon the locomotion. ஓகே, எப்படி அது மூவ் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து. ஸோ தே கிளாஸிஃபைட் த ஆர்கானிசம் இன்டு வாக்கிங். எந்த அனிமல்ஸ்னால் மண்ணில் நடந்து போதோ தே ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் ஆர்கானிசம். தென் செகண்ட் ஒன் ஃப்ளையிங், எது தான் பறக்குதோ அது ஏரியல் ஆர்கானிசம் பிரிச்சாரு, அது ஃப்ளையிங். அண்ட் தேர்ட் ஒன், தோஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் நாட் லிவிங், ஆர் நாட் வாக்கிங், ஆர் நாட் ஃப்ளையிங். Those organisms live in water. He classifies the organism into aquatic. It is the 3 types of classification based upon the place where they are living and based upon the movement. Okay, how do they move? Next one, he classified the organism into 2 categories based upon the presence of absence of red cells, red blood cells. Enaima and anaima. Enaima means those organisms having red bloods, and anaima means not red bloods, maybe colorless blood. So later enaima develop into vertebrates and anaima develops into invertebrates. And from that viviparous, oviparous, gemulous and spontaneous generation will emerge. Viviparous, oviparous நான் பின்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். And next one, limitation of Aristotle's classification. Even though he was the first scientist classify the organism into the different categories, but his classification has lot of limitations. அந்த நிறைய ஒரு குறை இருந்துச்சு. என்னன்னா, he classified the organism, those organisms living in water, he classified them into aquatic organism. When you take the tadpoles of frog, the tadpoles of frog na frog ஓட குட்டி என்ன பண்ணும், தண்ணியில் வாழும். When they develop into adult frog, they come to the land. அப்போது respire through the lungs. அப்போது இதை கேட்டகரைஸ் பண்ணல. அண்ட் செகண்ட் ஒன், எந்தெந்த ஆர்கானிஸ்லாம் பறக்குதோ அதை என்ன பண்ணார், ஃப்ளையிங் அனிமல்ஸ் சொன்னார்.
birds, bats and flying insects are grouped together based on the locomotion. ஆனால் he didn't care about that. He didn't classify the organism, I mean the flightless organisms such as ostrich, emu and penguin. These are all the birds but incapable to fly because they are not having well developed flight mechanism. Okay, அப்போ இது எதில் பிரிக்கணும்னு பிரிக்கல. So these are all the limitations of Aristotle. And next, followed by the Aristotle, his student Theophrastus started to classify the organism. He contributed many things in the field of botany, so he is called as the father of botany. Okay, he also classified the organism, plants based on the mode of generation, the place where they are living, then size of the organism, plants and their usefulness. இதை வச்சு என்ன பண்ணார்னா அவர் பிரிச்சார். And later followed by the Theophrastus, John Ray were emerged. Okay, he also wrote many books and classified the organism into different categories. He described about around 18,000 types of plants, and also he introduced the concept of species என்ற வேர்டை அவர் introduce பண்ணார். And later the systematic and scientific system called natural system of classification அல்லது emerged. And he was familiar with the word species. He was the first scientist to use the word species. Then followed by the John Ray, Carlos Linnaeus came to the field. He was a Swedish botanist. He contributed many things to the taxonomy, and he introduced the word binomial nomenclature. இப்போ நம்ம பேர்லாம் ஒரு 2 names கால் பண்ணுறோம் இல்லையா, பிளான்ட்ஸ் அனிமல்ஸுக்கெலாம். He was the father. He introduced the binomial nomenclature. Then in this category, in this classification, these scientists classified the organism based on the morphological features, anatomical features, lifestyle, எப்படி வாழுது, என்ன மாதிரியான ஹேபிட்டேட், எந்த இடத்துல வாழுதுன்றதை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பேஸ் பண்ணி பிரித்தாங்க. And later in 1950, around 1950, there was the modern taxonomy, I mean numerical taxonomy were introduced. Then the model taxonomy based on these scientist classification, அவங்களுடைய classification பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. And next one we can learn about the phylogenetic classification. What is the phylogenetic classification? Phylogeny is the evolutionary history of an organism. ஒரு ஆர்கானிசம் எவ்வாறு தோன்றுச்சு, அது எப்படி வாழுது, எப்படி மாடிஃபை ஆச்சுன்றதுலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் phylogeny. And then cladistics. Almost phylogeny and cladistics are interrelated because cladistic explain how did organism emerge and what type of modification it will get. Okay, அது பேஸ் பண்ணி இருக்கும். இது ரெண்டுமே வந்து phylogeny பேஸ் பண்ணி தான், எவல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Next one, cladogram. Cladogram diagram showing organism எந்த மாதிரியான கேட் வச்சுலாம் மாடிஃபை ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு vertebrate fishes உருவாச்சு, and from the fishes amphibians emerged. Amphibians developing the 4 limbs, அந்த 4 limbலேருந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு தான் reptiles and birds. அதன் பிறகு amniotic egg having the amnion, அதை பேஸ் பண்ணி rodents இந்த மவுஸ் எல்லாம் ரேபிட்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது rodents உருவாச்சு. And later hair, உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த ஹேர் ஃபர் பேஸ் பண்ணி தான் rodent and primates உருவாச்சு. primates தான் human beings comes under the primates. It is the cladogram. அப்போ cladogram-ன்றது it is the phylogenetic tree about the formation of organism. ஒரு ஆர்கானிசம் எப்படி உருவாச்சு என்றதை பற்றியான ஒரு எவல்யூஷனரி ட்ரீ. இந்த மாதிரி தான் எவல்யூஷனில் உருவாகியிருக்கும்ன்றதை பேஸ் பண்ணி படிக்கிறது தான் what that is phylogenetic and cladistics.